வெல்கம் டு ஈஸி ஃபார்மகாலஜி. இன்றைக்கி நம்ம ஈஸி ஃபார்மகாலஜியில் பார்க்கக்கூடியது ஹியூமன் அனட்டமி அண்ட் ஃபிசியாலஜி சம்மந்தமான MCQs தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஒரு 25 MCQs நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்க அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து என்னோட சேனலில் பார்க்குறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதோட பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷன் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின். Intramembrane ossification is usually complete by dash years of age, whereas the endochondral ossification is usually complete by dash years of age. So, intramembranal ossification kum endochondral ossification kumana உங்களுக்கு வந்து years கேக்குறாங்க. So 2 and 25, 5 and 10, 10 and 2, 10 and 25 இருக்கு. So here the right answer is A, 2 and 25. Membrane covered space between developing skull bones are called center of ossification, central canals, fontanelle, perforating canal. Here the right answer is C, fontanelle. Endochondral ossification occurs primarily in the bones of the skull. Involves the calcification of the cartilage matrix. Produces bones in connective tissue membrane. Occurs when chondrocytes replaces osteoblasts in the matrix. So endochondral ossifications அப்படினு சொல்றது நமக்கு எப்ப இது பண்ணாது. So here the right answer is your B option, that is your involves the calcification of the cartilage matrix. Next, fourth question. Secondary ossification centers are located in the diaphysis of the bone, are located in the epiphysis of the bone, are located in the fontanelle, appearing during the early fetal development. Here the right answer is B, are located in the epiphyseal of the bone. Next, fifth question. In endochondral ossification, the perichondrium that surrounds the hyaline cartilage becomes என்ன உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, பெரியாஸ்டியமா, லாக்குனாவா, ஆஸ்டியோஸ். Okay, so here the right answer is your periosteum, that is fifth வந்து பார்த்தீங்கன்னா the right answer is option is your D, periosteum. Next, sixth question. Given these zones within the epiphyseal plate, zone of calcification, zone of hypertrophy, zone of proliferation, zone of resting cartilage, இங்கே 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதில் என்ன ஆர்டரில் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. கரெக்ட் த ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அரேஞ்ச் them in the correct order from the epiphysis to the diaphysis. ஸோ எபிஃபைசிஸ்லேருந்து diaphysis வரைக்கும் நீங்கள் ஆர்டர் அரேஞ்ச் பண்ணால் எப்படி வரும். ஸோ இது நல்லா பொறுமையாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 1 2 3 4 கொடுத்துருக்குல்ல. ஸோ அது எந்த ஆர்டரில் வருது, எது ஃபஸ்ட்டு வரணும், எது செகண்ட் வரணும், எது தேர்ட் வரணும், எது ஃபோர்த் வரணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஃபார் த சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் த ரைட் ஆப்ஷன் இஸ் யுவர் சின்றது என்னது உங்களுக்கு 2 4 1 3. அப்போ 2 எது, ஜோன் ஆஃப் ஹைப்பர்ட்ராஃபி ஃபஸ்ட்டு வருது, அதுக்கப்புறம் ஜோன் ஆஃப் ரெஸ்டிங் கார்டிலேஜ், அதுக்கப்புறம் ஜோன் ஆஃப் கால்சிஃபிகேஷன், அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஜோன் ஆஃப் ப்ராலிஃபரேஷன் வருது. ஓகேவா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் செவன்த் கொஸ்டின். Growth in the length of the long bone stops when the articular cartilage becomes completely ossified, the epiphyseal plate becomes completely ossified, oppositional growth of the periosteum stops, intramembranous ossification is complete. The seventh question, the right answer is option B, that is the epiphyseal plate becomes completely ossified. Next, eighth question. Which type of bone growth is responsible for an increase in the diameter of bone? Okay, which type of bone growth is responsible for the increase in the diameter of the bone? That is your trabecular growth, endochondral growth, interstitial growth, that is oppositional growth. So here the right answer is option B, that is interstitial growth. Which of these statements concerning the bone growth are correct? Increased amounts of testosterone, estrogens causes a rapid increase in the bone growth. Testosterone and estrogen prevent the ossification of the epiphyseal plate. Too little growth hormones can cause a conditional acromegaly called acromegaly. Too much growth hormone can cause dwarfism. Here the right answer is option A, that is increased amount of testosterone and estrogen cause rapid increases in bone growth. Next, 10th question. Osteomalacia can occur as a result of vitamin C deficiency, vitamin D deficiency, lack of thyroid, lack of growth hormone.
ஸோ ஆஸ்ட்ரியோமலேசியா அப்படின்னால நம்மளோட விட்டமின் டி டிஃபிஷியன்சி தான். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் 11th questions. A deficiency of vitamin C in the diet can result in destroyed collagen synthesis, scurvy, poor wound healing, all of the above. Decreased deficiency of vitamin C in the diet. So vitamin C deficient இருக்கிறதால நமக்கு என்ன பிரச்சனை வருது? எல்லாமே வருது. collagen synthesis, scurvy, poor wound healing. Okay, woundsலாம் ஆறாம போயிடுது. So all of the above is the right answer. Next 12th question. Arrange the following events in the correct order of occurrence after a bone is broken. Osteoblast produces ossification, hematoma formation, internal fibrocartilage callus and external bone cartilage callus formation. Oven bone is remodeled to form the compact bone. Okay, so உங்களுக்கு 1 2 3 4 ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ அதை நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம்? ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிடணும். எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி சில கொஷின்ஸும் வரும். ஸோ அதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆன்சர் வருது? ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். சி சொல்வது 2 3 1 4. ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன சொல்கிறோம்? ஹெமட்டோமா ஃபார்மேஷன், அப்புறம் இன்டர்னல் ஃபைப்ரோ கார்டிலேஜ், அதுக்கப்புறம் ஆஸ்டியோபிளாஸ்ட், அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக வந்து என்ன சொல்கிறீங்க? டு ஃபார்ம் த காம்பேக்ட் போன். அடுத்து 13th question. PTH is secreted from the dash, whereas the calcineurin is secreted from the dash. So PTH எங்கே வருது? thyroid gland and pancreas, இல்லை thyroid gland and parathyroid, pancreas and pituitary, parathyroid and thyroid gland. ஸோ இங்கே நமக்கு வந்து parathyroid gland தான் வருது. parathyroid hormone PTH அப்படின்றது parathyroid hormone. அப்போ parathyroid gland தான் அது வருது. calcineurin thyroid gland. So the right answer is D here. Parathyroid hormones causes increased chondroblast activity, increased bone breakdown, decreased blood calcium level, increased calcium lost in urine. So parathyroid hormone increases your bone breakdown. Okay, so increase your bone breakdown. So B is the right answer here. Which of these disorders is caused by bacterium? Which of these disorders is caused by bacterium? Acromegaly, osteogenesis imperfecta, osteomalacia, osteomyelitis. ஸோ இதில் எதில் உங்களுக்கு வருது? acromegaly நமக்கு ஹார்மோனல் ப்ராப்ளம், பாக்டீரியாமால் வரதுக்கு உங்களுக்கு osteomyelitis. This is okay. 15, the right answer is D. Which of these bone is a part of the axial skeleton? Rib, clavicle, scapula, coxa. So here the right answer is rib. Which of these bone is a part of axial skeleton? இங்கே right answer என்னது உங்களுக்கு? rib. Okay, next 17th question. A small flattened articular surface is a condyle, crust, facet, ramus. Small and flattened articulate surface. So அது நம்ம என்ன சொல்கிறது? That is called as facet. அடுத்து, the general term for the depression in bone is foramen, fossa, canal, sinus. That is your fossa. C is the right answer. The suture that separates the parietal bones from the occipital bone is the coronal suture, sagittal suture, lumboid suture, squamous suture. The suture that separates the parietal bones from the occipital bone is your lumboid suture. Next 20th question. What small ridge extend laterally from the external occipital protuberance and serve as a points of attachment for the several neck muscles? Temporal lines, linea aspera, mastoid process, nuchal lines. So here the right answer is your option C. Next 21st question. The largest foramen in the skull is the foramen magnum, optic foramen, nasolacrimal canal, foramen ovale. Here the right answer is your A, foramen magnum. Next 22nd question. The mastoid process and the mastoid cells are part of the frontal bone, parietal bone, occipital bone, temporal bone. Here the right answer is your temporal bone. Which of these bones does not articulate with the sphenoid bone? Ethmoid bone, parietal bone, frontal bone, nasal bone. So இதில் எது உங்களுக்கு articulate ஆகாது? That is your nasal bone. Which part of the mandible articulates with the mandibular fossa of the temporal bone? Condylar process, coronoid process, angle and body. Here the right answer is your condylar process.
The 25th question. The zygomatic arch consists of the process from the maxilla and mandible, parietal and temporal bone, temporal and the zygomatic bone, parietal and the occipital bone. So zygomatic arch அப்படின்றது இது process வந்தது உங்களுக்கு, that is your C option, temporal and zygomatic bones. Which of these bones does not form part of the orbit? Frontal, maxilla, ethmoid, temporal. So here the right answer is your option D, that is your temporal. So நம்ம 25 பார்க்கலாம்னு சொன்னோம். ஸோ 26 பார்த்துருக்கோம். ஸோ இதோட நம்ம இந்த வீடியோ எண்ட் பண்ணிப்போம். ஸோ இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா, இல்லை நான் ஆன்சர்ஸ் சொல்லாமே விட்டால் நீங்களே ஆன்சர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி நம்ம வீடியோ போடலாமா, எது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றத கண்டிப்பாக கமெண்ட்டை சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு எது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமோ நம்ம அதை மாதிரி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பண்ணலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஈஸி ஃபார்மகாலஜி அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்போர்ட்டிங். தேங்க்யூ.